15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹਾਂ। ਥੋੜਾ ਗਾਸਤ ਆ ਗਈ ਆ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਿਕ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਟੈਨੈਂਟ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰਤੀ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਭਾਈ? ਚਾਰੇ ਚ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੈਨ ਫਾਈਲ ਦਾ ਕੇਸ, ਵੇਟ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿਓ ਰੈਂਟ ਤੇ, ਛੋਟਾ ਘਰ ਲੈ ਲਓ, ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਲਓ। ਸਾਡੀ ਵਰਗੀ ਤਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੇਫ ਹੋ ਜਾਓ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਟਮਿਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਅਸਥਮੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੇਰਾ ਹਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। They have the small baby. Okay. 1.5 years. 1.5 year baby. And husband wife. They're responsible and that too people. from your own city. ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਦੋਨੋਂ husband wife? ਬੇਸਮੈਂਟ ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੇਸਮੈਂਟ ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਘਰ ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਚਾਰਜ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਏ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਚਾਰਜ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਚਾਰजेस ਆ? ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ। They called the police. They called the police on you? Yeah. He was pushing me and I pushed him. But when he pushed me, didn't show the recording. Okay. When I push him, then they record that one. Another landlord, another victim. एक बार फिर ब्राम्पटन ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ landlord victim ਬਣਿਆ ਹੈ। So landlord has been charged. He is being charged by the Peel police. Why? He owns the house. The tenants are occupying. They are not the tenants. They are the boarders. Police came to their house. The tenants called the police and they get the landlords charged. 2 persons were charged because they are the boarders. They are the boarders. They are not tenants. They are occupying the house month by month and now they are not vacating. When police came in the police occurrence report, it is clearly mentioned that they are not tenants. They are the boarders. They have to vacate. Police gave them a time of 30th April. By 30th April, they have to vacate the house. But now they have reached the tenants, not the tenants. The boarders have reached to the LTB board and the delay process will go on. We have a landlord here with us, Mr. Kuldeep Garewal, who is a victim, who is not living in his house. He is living in a basement, in the friend's basement. Kuldeep ji, tell us about what happened with you. You went to India in January? January 15th. 15th January. What happened after that? Okay, on 15th of January, we planned to go to India. Then we thought that we can rent it out because we have 5 bedrooms. So we want to rent out 2-3 bedrooms. So we give the advertisement and then 3-4 people approach us and then we told them that they are going to be shared accommodation and the rent will be $2,150. Okay. And they agree on that one. But the person, the name is Nawabir Singh Kang, and he approached us and he said we like the basement, and he did not email us. He just on the phone and he came to see the basement on the upper rooms. Then he said yes, he can share the kitchen and the washroom, and still we have two bedrooms upstairs which are locked by us, and we have on the ground floor we have a family room is locked by us, and computer room is locked by us, and the dining room is locked by us. We have all our belongings are still there, and our internet connection still is running. Our landline 905 number still is running. Kuldeep ji, when you rented this house to them, you never checked their ID, their background, their criminal record, their previous occupancy or their job titles, where they are working. You never checked anything? No, they promise us they are going to come on Saturday or Sunday. That is 11th or 12th of January. And we waited for, they have to bring all that stuff. Okay. So then we can have a lease sign or whatever. But they did not showed up. Then I called him that you are not you did not showed up. He said because his work, they called him, he is not able to come on the weekend, so he will come on Monday.
But Monday again he did not come, and 13, 14 he did not come. 15 he knew that we are leaving to India because we told them. And then when we reached the airport, then my son told me that they are coming to bring their luggage. And then they have a fight with the mover because they don't want to pay them. So there is a police called on the same day on 15th of evening time, and they did not pay their the moving rent. So basically, they are not tenants; they are boarders. Borders still, How you know they are boarders? because we are sharing that our kitchen and the ground floor washroom, and Okay. we have 2 bedrooms upstairs. We are on there. Please check that one. They open the and plus they check that family room. All our belongings are there. Our prescriptions are there. So police occurrence report says that they are not tenants; they are boarders, and they have to Yeah. vacate the property. Yeah. Right? You are being charged. You are a landlord. Yeah. Now the charge is on you. Yeah. Why you have been charged? What is the reason? Because they changed the lock, Okay. which is illegally. They changed that the number lock, Number lock. and then we have the access from the laundry room. Okay. Then we open the laundry room. Then we go in the laundry. Then we find out they have again that they put the leash on that laundry room too. So then we decided to open that, and we push that. Then we could not open that leash. Then we bring because we have a hammer in the basement and in our garage. So we bring the Hammer and hammer, broke the that. lock. Okay. And then when we broke the, they called the police. They called the police on you. Yeah, they said the intruders are here, and then they send all that. Means those boarders made you the landlord, Yeah, the yeah. intruders. You are the intruders. Yeah. So police came and charged you. Yeah, they 7-8 cars with those salt. Tactical unit came. they Tactical unit yeah. came with all the guns. And, Yeah. Okay. But then, at the same time, when we enter there, he was pushing me and I push him. But when he pushed me, didn't show the recording. Okay. When I push him, then they record that one. Okay. His wife. Okay. Record. So here the point to be noted is that landlord and tenant. The tenant called police on the landlord and informed that intruder entered the house. Whereas they, as a landlord, they informed tenants that we are coming because we have access to this house. So police charged him, the landlord, and there was a interaction between landlord and tenant, and there was a fight going on. He was being hit by the tenant, and nobody made that video. But when he hit the tenant's back, that time the tenant side, Wife, yeah. the tenant wife, then the tenant side, they made a video that landlord hit them, assaulting, yeah. and he was being charged by the assault. Assault, yeah. Okay, so what happened after that? After that, then they check all our rooms when we told them we are living here, and we just came today, and we want to request them to open that door. But he changed that lock, and he did not allow. When we tried to enter from the laundry room, then this thing happened. Then they called the police. So many police cruisers came over there. Then they charge us their mischief and wrongfully entering the house, and plus the assault. But then somebody told them, because that's our room. We are not intruders. You are the owner of the We house. are the owner of the house. If we break the we can break our house. If there is a lock or something, we can repair that one. So then they did not charge us they removed that one. Okay, they removed those charges, but assault charges are there. Still So, there. okay, so now what after that? You got a rent from January to February, February to March. Yeah. From March. April only 10 days he paid only. So from April onwards till August, you have not been paid the rent? No. So approximately $10,000 of rent so far this landlord is losing, and landlord got
charges on him of assault. So then the borders, they reach to the LTB, landlord tenant board. No, not that time. Uh-huh. Then because police told us I'm not allowed to go there, but my wife and my daughter, they can go there. Yeah. So we have they gave us the key. So restrictions are on you. on You me. cannot go to your own property, Yeah. but your wife and daughter can go. Yeah. Okay. So when my daughter and wife went on 22nd of April to get some, because we have all the prescriptions, all our papers are there, and all our bills are there. So then when we again they enter that, then they again call the police on 22nd of April. Okay. The police came, and then again the police, they find out they are the border, because we are living there, because they when they check all the rooms, all the belongings are there. So then they said they are the border, they have to leave. Then the lady, the border, Kiran Kang. Okay. Kiran Kang. Okay. Yeah, she said, I have a small kid, where I can go. So give us some time. They promise on the video, they promise that they will leave. They promise with the police on, police give them the 1 week Notice. Notice on, they said 30th April. they have to By move. 30th April, they have to leave. Move. Yeah. Police told these borders that Yeah. by 30th April, you have to vacate this house. Yeah, it is recorded on the police, and also when we got the police report, we have the copy of that one. So police report, we will display the police report here. Police occurrence report said they are the borders and they have to leave the property by 30th of April. But till August end, they have not been gone from there. They are not vacated the property. Why they have not vacated? Okay, then again, because 30th, again, police, because when we police came again, they said, why didn't you leave? They gave you the enough time. Yeah. Then she again make the that we are applied for the tenant board. Then police call the tenant board. Then they said, yeah, there is application, but there is no hearing yet, or there is no verdict. You are a tenant or you are a border. Still you are a border. So police decided they are still their border. So they have to leave. Then again she said, my husband is not here, so I have a small kid. Again they got another week. Then on 7th of May, again when we tried to enter they said we are disturbing them. My wife is disturbing. So then they tried to charge her too. So they charge her too on the court. Okay. And now 7th, then the police said, we give you that enough time now. You have to leave now. Otherwise, they will enforce the trespassing. Okay, trespassing. Yeah, yes. we have the copy of that one. But then she said, my husband is not here, and they will vacate tomorrow, whatever. Then police said, if you did not vacate tomorrow, then we will charge you as a trespassing. Then it is going to be very harsh consequences. So it is almost 4-5 months. Why police have not charged them with trespassing? Yeah, they police now making an excuse that they applied for the tenant board. They just put anybody can put the application. But our case is not the tenant board and because the they are landlord. not tenants, they are the borders. We are coming under the Article 5, which is the landlord and whatever. Yes. So under the Article 5, they are if they are border, the police can evict them because they are illegal. They are occupied. They are occupied, illegal occupied, that one. But now, when next day the other police came, they are the new one. New police officers came next time. and then they just they went to that LTV. LTV. So LTV will
decide now. So LTV will take their course of time of months and months. That's they are using the legal how they can misuse. They are buying the time. So approximately 5 months, no rent coming to you. 2100 times 5 is approximately $10,000 plus you are losing. Yeah. So ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰਤੀ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚ ਦਿੱਤਾ? ਉਹਦੇ ਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ because they knew that how they are going to do that one. They intentionally did that one. We have to still find out where before they did with any other people or not, but they knowingly didn't come on Saturday, they didn't come on Sunday on 11th and 12th. We are waiting to get the IDs and all that stuff. Then they make the excuse now because the work people, they called them, okay? So we said, okay. So do you accept your mistake that you have not done a due diligence, you have not checked their background, their previous occupancy, where they work? You have not done anything. No. In good faith, you gave them your accommodation. That's your mistake. Mistake plus we thought they're the nice like our kids, okay? They have the small baby. Okay. 1.5 years. 1.5 year baby. And then husband wife, they're responsible and that too people. from your own city back home. That's what they told us. Okay. So then we said, okay, it's like because before we rented our basement since 20 years. Okay, we have never any problem. People live there, still there. Have a connection with us. But one bad apple is destroy whole of the pond. Our whole retirement. We feel sad and bad that landlord is being charged. Landlord, who is the owner of the house, owner of the property, is being charged. There was an altercation between landlord and boarders, but there was a fight, little bit fight. Both parties hit each other. But the video is a proof. The other side made a video that he is hitting them. He has not made a video that when they hit him back. So what you want to say, Kuldeep ji, to the system, to our politician? We went to all the politician, mayor, that other MP. We went everywhere. Okay, they said they're supposed to. The police supposed to evict that one. But when we go to the police, they said no. They went to the. There is no decision. They just apply that one. They just applied, and it will take time. Our case is not coming under the LTV because when the police came, they giving us in writing they are the border. Still they are the border. They are the borders. Police can evict them, but now they don't want to take the law of who is giving the police authority on the legal. They said, oh, if they go to then not. But they did not reading that Article 5 that we are not coming under the tenant board. Okay, got your point. ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੋਗੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਪਾਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੋਗੇ? ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਚੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਦੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੀ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚਲੀ ਗਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਅਸਥਮੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ $2000 ਦਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ, $2000 ਦਾ ਹਰ ਮੰਥ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਅਪਲਾਈ, ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ we are senior citizen, they are going to government going to invest, but your wife is in depression now. ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ? My is 72 now. 72 years of age, senior citizen, out of his home, out of his residence, living with the friend's basement. ਦੋਸਤ ਦੀ basement ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੇ and moreover the charges, the assault charges are on him. So this is the system we are fighting with. We need to change the law. We will send this video to Attorney General also, Honorable Attorney General Dagdani, that these things are going on. The borders have occupied their property. Landlord is living
on a friend's basement, in a friend's basement. So what he should do? So And plus, they have the dog. they have the which, dog. they did not disclose that one. And that dog, when they find out, because they did not take dog out, Yeah. they go to our backyard. The potty is all over. And if we did not cut the grass, city is coming to us, give them the Penalize ticket. you. Yeah. They already gave us one ticket. Oh, okay? city gave you a ticket. Okay. Because they did not pick up the potty. When we cutting the grass, these friends, they cutting Yeah. the grass, help us, because I am not allowed to go there. And then we told the city. Then the city came. Then they find out this dog is illegal. There is no license for that dog. Okay. And then we said, okay, then remove this one. They said, no, we can't remove that dog because it's a humanitarian, whatever. We said he's very aggressive dog. My wife, that's why she don't enter in that. She want to live in there because she's scared that at night time That's it. Kuldeep ji, did you learn a lesson from this? Big lesson. Plus, we are casting because this is coming under that provincial Yes. government. Yeah. Okay, we went to the MPPs, Yes. and today I also met with the transport minister Yes. Sarkaria. Sarkaria. Now he said, okay, come to my office, we will see. Okay, Okay. but main thing, how long it will take, how many families, these are thousands. That's Our lawyer told us he has in his 181 files. 181 like files. Yes, it's In a big one issue. lawyer. It's a big issue. But Yeah. did you learn a lesson from this? Yeah. That big lawyer. never trust anybody. Yeah. Don't try to help because it's your property Yeah, yeah. and you kind of without doing any due diligence, yeah. without checking their papers and their backgrounds, you gave them in a sharing accommodation. Yeah. Five bedrooms, 3 bedrooms he rented in a sharing, 2 bedrooms is with him. So, but he's not allowed to go into those 2 bedrooms also. And those borders, they are occupying 3 bedrooms on a $2,100 monthly rent. Yeah, yeah. This is the story of Plus this senior not paying citizen. the rent too. And not paying the rent too. So this is the story of this senior citizen landlord. Wife is going into depression. They are living with their friend's basement. We will try to talk to their friends also and his wife and daughters if possible. What is their condition? And we request the Ontario government to act on this landlord-tenant board efficiency and these bad tenants, those who are the professional tenants, and they are spoiling our system here in Canada. ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫੀਸਰਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਟੈਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਸੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਵਾਈ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ forcing the tenant, forcing the occupant, not the tenant, occupant to leave the house. Let the owner stay in the house and have a good life. Both owners are in old age and they are staying outside, running here and there, which is not fair for the legal system. And the legal system is in the initial stage in the hands of the police. Police is completely solely responsible not to forcing the occupant to leave the house. ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਧੌਂਸ ਜਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ,
ਉਹ ਨਿਰਲ ਸਾਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਵਾਈਫ ਆ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੈਂਡਲॉर्ड ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ ਟੂ ਕਮ ਟੂ ਦਾ ਹਾਊਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚਾਰजेस ਲੱਗੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਵਾਟ ਹੈਪਨ? ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ, ਵਾਟ ਹੈਪਨ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਬਿਕਾਜ਼ ਅਸੀਂ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨੌਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, 2 ਵਾਰੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਖੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਗਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਹੋਇਆ ਕਿੱਦਾਂ? ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ? ਰੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਰੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਫਿਰ ਹਾਫ ਦਾ $1000 ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਹੁਣ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਰੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊ ਡਿਲੀਜੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ? ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਰੈਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਏ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਬੇਟੀ ਨੇ ਮੜ ਐਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਕਮਰੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਕਮਰੇ ਦੇਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਚਨ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸੀ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਥੱਲੇ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸੀ, ਥੱਲੇ 2 ਸਾਡੇ ਕਮਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, 3 ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰੂਮ ਆ, ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਰੂਮ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ ਚਾਰजेस ਲੱਗੇ ਅਸੌਲਟ ਤੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ? ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਚਾਰਜ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਏ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਚਾਰਜ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਚਾਰजेस ਆ? ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨ, ਕੁੱਤਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੁੱਤਾ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਰੱਖਣਾ? ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚੈਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ? ਈਵਨ ਬਾਰਡਰਸ ਹੈਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ 29 ਤਰੀਕ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਲਾਤਾ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿ ਮਕਾਨ ਮਾਲਿਕ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਟੈਨੈਂਟ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਗਾਰਬੇਜ ਸਿਸਟਮ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ 올ਡ ਪੀਪਲ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੇਫ ਹੋ ਜਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਆਟਮਿਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਅਸਥਮੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੇਰਾ ਹਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ LTB ਦੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਅ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਇਜ਼ ਆਊਟ ਆਫ देयर ਹੋਮ, ਹੂ ਵਿਲ ਲਿਸਨ ਟੂ them? ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਨ ਫਾਈਲ ਦਾ ਕੇਸ, ਵੇਟ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਲਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਲਰਨ ਕੀਤਾ ਨੋ, ਕੋਈ ਨਾ ਦਿਓ ਰੈਂਟ ਤੇ, ਛੋਟਾ ਘਰ ਲੈ ਲਓ, ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਲਓ ਸੁੱਖ, ਪਰ ਏਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋ। ਬਿਗ ਮਿਸਟੇਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਬੇਸਮੈਂਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਅੱਗੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਪਰਸਨ ਸਾਨੂੰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਜਦ ਆਏ ਟੈਨੈਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਤੇ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪੈਥੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ? ਹਾਂਜੀ, ਸਿੰਪੈਥੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿਆ ਕਿ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗਲਤੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਿਗ ਮਿਸਟੇਕ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕੀਤਾ, 50 ਸਾਲ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਔਰ ਟੈਨੈਂਟ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ LTB 'ਚ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ, ਫਾਈਲ ਲਾਈ ਹੈ, ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਬਾਰਡਰਸ, ਦੇ ਕਮ ਅੰਡਰ ਆਰਟੀਕਲ 5, ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ LTB ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਔਕਰੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਰਡਰਸ ਹੈ, ਟੈਨੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਐਵਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਰੈਂਟ ਵੀ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਹੋਏ ਪਏ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਕਦ ਜਾਗੂਗਾ? ਵੈਨ ਵਿਲ ਦੇ ਐਕਟ? ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੁਝ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ? ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਹੈਵ ਟੂ
ਉਹਨੂੰ ਕਿਕ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਰੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਗਸਤ ਆ ਗਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ।